సో గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవరీవన్. ఈరోజు మనము ఎఫ్ఎస్సిఓకి రిలేటెడ్ ఒక బేసిక్ 20 ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్ గురించి మనం ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేద్దాం. సో ఇవి ఇంటర్వ్యూలో మస్ట్ అండ్ షుడ్‌గా ఇంటర్వ్యూలో అడిగే క్వెషన్స్. కానీ యాస్ ఎ ఎఫ్ఎస్సి కన్సల్టెంట్ యాస్ వెల్ యాస్ ఎండ్ యూజర్‌గా వెళ్ళినప్పుడు 100% ఈ క్వెషన్స్ ఖచ్చితంగా అడుగుతారండి. సో వీటి గురించి ఎక్స్‌ప్లెనేషన్ చేద్దాం. సో ఎస్ఏపీ ఎఫ్ఎస్సిఓ ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్. So number one, how many types of years in SAP? So how many types of years in SAP? We already discussed SAP లో ఎన్ని types of years ఉంటాయి, like physical year or calendar year. Physical year is nothing but as for our Indian financial year, physical year means nothing. Physical year is nothing but a Indian financial year. So our Indian financial year starts from April 1st to March 31st ending. So that is called as a physical year. And the calendar is nothing but January to December. That is a calendar year. So there are two answer is there are two types of years in SAP, number of calendar year and physical year. So physical year is different year. The calendar year is January 1st to December 31st, while the physical year runs from April 1st to March 31st. Okay, this is the important question for the first year. Then what is the physical year variant in SAP? Then second one is the what is the physical what the second one is the what is the Indian physical year variant. So the physical year variant is we already told I mean April 1st to March 31st. But okay, in SAP already free defined V3 is the Indian physical year variant. In different countries, in different for example US in SAP US for example for the US financial year in SAP defined one number. So as well as Indian financial year, SAP defined V3. So V3 is the financial year variant in SAP. And if we want to change its name, we have option. For example, మనం ఫిజికల్ ఇయర్ ని ఫిక్స్ చేసేటప్పుడు V3 అనేది ఇండియన్ ఫిజికల్ ఇయర్ ఉంటుంది. బట్ దాన్ని మనం ఆటోమేటిక్ అలా అయినా ఉండించుకోవచ్చు. యాజ్ వెల్ యాజ్ వీ నీడ్ టు చేంజ్ అనదర్ మనకి గుర్తుండే విధంగా S1 ఏదైనా మీకు అర్థమయ్యే విధంగా మీకు గుర్తుండే విధంగా మీరు ఏదైనా మీకు నచ్చిన కోడ్‌ని పెట్టుకోవచ్చు. ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ V3 బదులు మనం మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ థర్డ్ క్వెషన్, హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ SAP? సో దానికి ఇన్ SAP వి హావ్ 12 నార్మల్ పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ అండ్ 4 స్పెషల్ పోస్టింగ్ పీరియడ్స్. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్‌లో ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్ పోస్టింగ్ దానికి సంబంధించిన క్లాస్‌లో ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశామండి. We have 12 normal posting periods. So normal posting periods is nothing but our financial year, Indian financial year, physical year starting from April to March 31st. So April to March 31st, below the 12 months is called as below this 12 months is called as normal posting periods, as well as four special posting periods is from from April. I mean after April, May, June, July, August. So May to July. After the physical year completed, then coming 4 months is called as a special posting period. So then in SAP, then so next fourth one, how many types of chart of accounts in SAP? So SAP లో SAP FICO సంబంధించి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్, how many types of chart of accounts is there in SAP FICO అంటే దానికి ఆన్సర్ ఏం చెప్పాలి? In SAP we have three types of chart of accounts. In SAP we have three types of chart of accounts. Those are operative chart of accounts, group chart of accounts, then country specific chart of accounts. So operative means day-to-day regular entry సంబంధించి ఎంట్రీ చేసేదని operative chart of accounts. The group chart of accounts is reporting for the group level chart of group level reporting purpose. We are using the group chart of accounts, and country chart of accounts means country level rules and regulations purpose. We are using the country chart of accounts. So next fifth question, what is the purpose of using operative chart of accounts? So we already told here three types of chart of accounts. So what is the purpose of using operating chart of accounts? So దీనికి ఆన్సర్ వచ్చి the operative chart of accounts we are using for day-to-day or monthly transaction. We can use operative chart of accounts simply. Then what is the purpose of using group chart of accounts? So group chart of accounts మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే we are using this group chart of accounts for high level company group reporting purpose.
I already explained three types of chart of accounts. So group, country chart of accounts, group chart of accounts, operational chart of accounts. So ఈ త్రీ గురించి మనం ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తామండి. సో గ్రూప్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మీన్స్ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ గ్రూప్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ హై లెవెల్ రిపోర్టింగ్ పర్పస్, high level group company reporting purpose we are using this. So then what is the purpose of using country chart of accounts? So for each country has a specific chart of accounts is used for company with the legal requirements for taxes and TDS and GST. For example, country chart of accounts means, for example, each and every country. For example, India accounting system having some rules and regulations like GST, TDS. Each and every has some one separate rules and regulations, as well as America, like the US. US also, US financial system, US accounting systems also have some US accounting system also having some rules and regulations. So these are called, these purpose we are using country chart of accounts. So these purpose we are using country chart of accounts. So then what is purpose of using tolerance group? So tolerance group is nothing but authorization powers. So for example, in our organization, one new employee joined. So, so based on new employee designation, we need to give some options to we need to give some options for entry purpose or else authorization purpose for the new employee. So finally the tolerance, what is the purpose of tolerance, purpose of using tolerance group? Tolerance group is using for the employee authorization purpose is the simple answer. Then what is the field status variant? When field status variant is nothing but which the simply answer is the field status variant is using for which at the time of document posting which field is required or which field is not required. This purpose we are using the field status variant. When you're posting a document, the field status variant determines which field is required and which field is not required. So దీనికి ఆన్సర్ మీరు ఈ విధంగా చెప్పొచ్చు. What is the use of field status variant అని ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అడగగానే when posting a document మనం ఎప్పుడైతే డాక్యుమెంట్ పోస్ట్ చేస్తున్నామో ద ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్ డిటర్మైన్స్, ఈ ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్ అనేది మనకి ఈ విధంగా మనకి ఉపయోగపడుతుంది. ఐ మీన్ విచ్ ఫీల్డ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అండ్ విచ్ ఫీల్డ్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో ఫైనల్లీ when posting a document, the field status variant determines which field is required and which field is not required. So these purpose we are using the field status simply. Then what is the difference between company and company code? So company is called as a group of companies. We already మనం క్రియేటెడ్ బిఐఆర్సి బిర్లా గ్రూప్ అని క్రియేట్ చేసి దాని గురించి మనం కంపెనీ కోడ్ క్రియేట్ చేసి ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం. సో బిర్లా అనేది మెయిన్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీ. సో దాని కింద మనం సబ్ కంపెనీస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీ సో 1 minute. Company and company code. Group company is nothing but a group of companies, and company code is nothing. Company code is a within the group of company there are number of businesses. For example, Birla company, Birla Cement, Birla Insurance, or else Birla Sunflower, Birla Insurance, Birla Cement. There are different types of products in Birla Group. So in each and every product, like Birla Cement, Birla Cement is one of the company code. So in Birla Group, we have different types of business areas. So then these topics will explain one by one. So finally, what is the difference between company and company code? Company is a nothing but group of company. Company code is nothing but within the group of company we are having different type of business. So we'll explain one group of business. One group of business is called as a company code. One business is called as a company code. Then 11th question, why we need to create business functional area? So business functional area, we already discussed. Functional area is nothing but department wise, like functional area. Department wise functional area creation purpose like HR, sales and marketing, PPQM, దీనికి T code FM dot function SAP లో. So why we need to create business area అని ఇంటర్వ్యూ రావడంగానే
We will create the functional area for the purpose of department-wise reporting runs or department-wise entries posting or these purpose we are creating the business functional area. In business functional area, we are having different type of functions area like a HR, sales, marketing, MMPP, QM, finance. These are different types of functional areas available in business area, available in any group of companies. So this is called as a functional area. Then why we need to create credit control area? Credit control area determines the limit of amount at the time of document posting. So, for example, one end user posting ఒక document ని post చేస్తాడు. So document post చేసేటప్పుడు, for example, ఒక employee డాక్యుమెంట్ ని పేమెంట్ అయితే మీది పేమెంట్ డాక్యుమెంట్ అయితే మీ యాజ్ వెల్ as ఇన్వాయిస్ పోస్టింగ్ అయితే మీ యాజ్ వెల్ as ఇన్వాయిస్ క్లియరింగ్ అయితే మీ యాజ్ వెల్ as కస్టమర్ ఆర్ వెండర్ ఇన్వాయిస్ క్లియరింగ్ అయితే మీ ఇన్వాయిస్ పోస్టింగ్ అయితే మీ ఆర్ ఎల్స్ జిఎల్ డాక్యుమెంట్ పోస్టింగ్ వాట్ ఎవర్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్ పోస్టింగ్ టైం each and every employee having one limit. Like for example Mohan అనే person కి ఏదైనా ఎనీ టైప్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ ఎంట్రీస్ పోస్ట్ చేయాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమౌంట్ లిమిట్ ఒక 5 lakhs 10 lakhs వరకు ఉంటుంది. సో అబౌవ్ 10 lakhs పైన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమన్నా ఉంటే ఈ మోహన్ అనే అతనికి ఎంట్రీ పాస్ చేసేదానికి ఆప్షన్ ఉండదు. సో ఇంకొక అతను ఉంటాడు, సమ్ సురేష్ అనే పర్సన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎంట్రీ ఆప్షన్ విత్ 1 crore, 1 crore వరకు ఎంట్రీస్ చేసే 1 crore వాల్యూ ఉండే ఎంట్రీస్ ని పాస్ చేసే ఆపర్చునిటీ ఎంట్రీస్ ని పాస్ చేసే ఆప్షన్ అతనికి ఇచ్చున్నారు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as a credit control area. The credit control area defines based on the employee experience, employee trust, and employee genuinity. These are all work experience. These are all based చేసుకొని ఒక ఎంప్లాయీకి క్రెడిట్ కంట్రోల్ ఏరియా యొక్క లిమిట్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తారు, డిక్రీజ్ చేస్తారు. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ క్రెడిట్ కంట్రోల్ ఏరియా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం క్రెడిట్ కార్డ్ తీసుకున్నాం. క్రెడిట్ కార్డులో బేస్డ్ ఆన్ మన పేమెంట్ పేమెంట్ యొక్క మెథడ్ ని బేస్ చేసుకుని మనం రెగ్యులర్ గా పే చేస్తామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రెడిట్ కార్డ్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక క్రెడిట్ కార్డ్ లిమిట్ ఈస్ 50,000. విత్ ఇన్ 6 months లో మనం ఇన్ టైంలో రెగ్యులర్ గా 6 months లో క్రెడిట్ అమౌంట్ తీసుకుంటా యూజ్ చేసుకుంటా అగైన్ పేమెంట్ చేస్తా ఇన్ టైం పే చేస్తా ఉంటే అగైన్ ఆ కంపెనీ వాళ్ళు కాల్ చేసి మీ క్రెడిట్ లిమిట్ ని మేము 1 lakh ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాము అని చెప్పి ఇంటిమేట్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ ఇది ఏంటంటే ఇక్కడ క్రెడిట్ లిమిట్ 1 lakh ఇంక్రీజ్ చేశారు కస్టమర్ కి యాజ్ వెల్. అదేవిధంగా ఎంప్లాయీస్ కూడా ఒక బేస్డ్ ఆన్ వర్క్ ప్రొఫైల్ ని, వర్క్ ఒక హానెస్ట్ ని, వర్క్ యొక్క సిన్సియారిటీని ఎక్స్పీరియన్స్ ని వీటిలన్నిటిని బేసుకొని ఎంప్లాయీస్ కూడా క్రెడిట్ కంట్రోల్ ఏరియా అనేది ఒక లిమిట్ ఇస్తారు. So then another interview. What is mean? So type we can create. Then what are the types of tickets rising in SAP tickets? మనం SAP లో మీకు how many types of tickets we are raising in SAP and interview అడిగినప్పుడు in SAP we have P1, P2, P3 tickets based on the time gap. P1, P2, P3 is nothing but all the each and everyone has the ticketing, but based on the emergency of the tickets. Resolvation. Requirement. Resolvation of requirements. సో ఒక ఇష్యూ జరిగింది. ఆ ఇష్యూని విత్ ఇన్ టైంలో విత్ ఇన్ 10 minutes 15 minutes ఆర్ 2 hours 3 hours రిజాల్వ్ చేసేటటువంటి దాన్ని మనము టికెటింగ్స్ అంటారు. ఈ టికెట్స్ ని ఒక ప్రియారిటీని బేస్ చేసుకుని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ P1 టికెట్ అంటే విత్ ఇన్ 10 to 15 minutes ఆ P1 టికెట్ ని రిజాల్వ్ చేయాలి అంటే ఇమీడియట్ గా టికెట్ రైజ్ చేసిన వెంటనే ఎండ్ యూజర్ కన్సల్టెంట్ కి ఇంటిమేట్ చేస్తాడు. కన్సల్టెంట్ ఆ టికెట్ ని చూసుకొని వాళ్ళ టీఎల్ తో కోఆర్డినేట్ చేసుకొని విత్ ఇన్ 10 to 15 minutes ఆర్ బిలో హాఫ్ అన్ అవర్ లో ఆ టికెట్ ని రిజాల్వ్ చేయాలి. బికాస్ ఆఫ్ దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇష్యూని ఆ టికెట్ బేస్డ్ ఆన్ ద క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ యాజ్ వెల్ as ఎండ్ యూజర్ రిక్వైర్మెంట్ ఇమీడియట్ గా సేమ్ డేలో ట్రాన్సాక్షన్ జరగాలి. ట్రాన్సాక్షన్ చేసేటప్పుడు ఎర్రర్ ఫామ్ అయింది. సో ఆ ఎర్రర్ ని రిజాల్వ్ చేయాలి. నాకు విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో ఎర్రర్ రిజాల్వ్ కావాలని చెప్పి ఎండ్ యూజర్ టికెట్ రైజ్ చేస్తారు. ఆ టికెట్ ద టైమ్ ఆఫ్ టికెట్ రైజింగ్ లో సీసీ పెడతారు. క్లయింట్ కి పెడతారు, టీఎల్ కి పెడతారు, కన్సల్టెంట్ కి పెడతారు, వీళ్ళందరికీ సీసీ పెడతారు. సో ఈ కన్సల్టెంట్ ఇమీడియట్ గా టికెట్ ని వీళ్ళందరితో కోఆర్డినేట్ చేసుకొని ఆ టికెట్ ని విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో రిజాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇలా ఇంపార్టెంట్ బేసిస్
టికెట్‌లకి ఒక 1 డే టైమ్ ఉంటుంది. కొన్ని టికెట్‌లకి 2 డేస్ టైమ్ ఉంటుంది. సో, బేస్డ్ ఆన్ ద టైమ్ గ్యాప్‌ని బేస్ చేసుకొని మనం టికెట్స్‌ని రైజ్ చేస్తారు. వీటిని P1, P2, P3 టికెట్స్ అంటారు. దెన్ 14th క్వెషన్. వాట్ ఆర్ ద ఫీల్డ్స్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ జీఎల్ అకౌంట్ క్రియేట్? సో, మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ జీఎల్ అకౌంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెంట్ జీఎల్ అకౌంట్, ఎలక్ట్రిసిటీ జీఎల్ అకౌంట్, ఆర్ ఎల్స్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ జీఎల్ అకౌంట్, ఇన్పుట్ జీఎస్టీ జీఎల్ అకౌంట్, అవుట్పుట్ జీఎస్టీ జీఎల్ అకౌంట్. I mean, different types of vendor advance payment GL account, whatever any type of GL account we are creating. At the type of GL creating time low, we are having three types of screens is there. So three types of description and the number one, control data and create bank interest. Type description and control data and create bank description. In the three screens in available in SAP. So also recon account select the customers and vendors and asset. For example, మీకు దీన్ని ఎలానే చూపిస్తాను. FS00 SAP login ID, user ID 123456. Enter. Sorry. So FS00. So I already told in the present our question is, what are the fields in the at the time of GL account creation? GL account create చేసేటప్పుడు ఏమేమి fields ఉంటాయి? So ఇవన్నీ type description, number one, and control data and bank interest. So the three screens are very much important for the time of GL creation. So ఇవి చెప్పాలండి. మనకి ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము? న్యూలోకి వెళ్తాము. జిఎల్ అకౌంట్‌ని మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఆర్ కరెంట్ అసెట్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్స్‌పెండిచర్ కనుక్కుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, we will create an administration expenditure. I already mentioned 1,109 GL number already created. So now 1,100 GL number will create. So create 1,110 SSMB. సో సాలరీస్, రెంట్, స్టాఫ్ వెల్ఫేర్, ఫంక్షన్స్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లు అన్ని ఇచ్చాము కదా. సో నెక్స్ట్ విల్ క్రియేట్ ది ఇంటర్నెట్ బిల్ ఆల్సో అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్స్పెండిచర్ కమ్స్ అండర్ ద ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. సో ఇంటర్నెట్ బిల్ లాంగ్ టెస్ట్ ఆల్సో కూడా ఇంటర్నెట్ bill. So then control data. So control data already currency automatic pick. Then we can use here recon account is there. Only recon account will selected for the like assets, customers, vendors, contract. These four steps we need to select the recon accounts. Otherwise, we no need to click on this recon account. So they go to line item display dot key G01. This one is we need to select. 001 is nothing but posting date. Then second one, create bank interest. Here field status group. Full status group is nothing but D00, like general text. Select. Then save. So data was saved here. Internet bill GL account also created. So you can observe at the time of GL creation, we have three screens like type description and control data, create bank interest. The three steps fill the we need to fill at the time of GL creation using with FS00 script. Then what is meaning by retained earnings? Retained earnings used for the every ledger balances carry forward to the next year, means ledger wise balances carry forward. This is like financial year ledgers closing balance comes to the next year opening balance. For example, our Indian financial year is April 1st to March. For example, our Indian financial year is April 1st to March 31st. So in these year, like March 31st, at the time of March 31st date, each and every ledger wise how much the balance is there. This balance is the closing balance. Then we go for next April 1st is the opening day. So next financial year opening month. So each and every ledger like vendors, each and every ledger wise vendors, payables.
receivables are like sundry debtors, sundry creditors, total sundry debtors, total amounts. So payables, current liabilities, so secured loans, unsecured loans. So each and every transaction, each and every ledger-wise balances, we need to carry forward the next financial year, like April 1st, using with this retained earning option. So using with OB53. So మీకు what is the meaning of retained earnings అనగానే దీనికి సింపుల్ గా retained earnings uses for every ledger balance we will carry forward the next financial year, like March 31st is the closing year. So at the time of March 31st, each and every ledger wise how much balance is there, this balance will be carry forward to the next financial year, like April 1st will carry forward. That is called as the opening balance. దెన్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఎల్ఎస్ఎండబ్ల్యూ? సో ఇది ఒక బిగ్ టాపిక్ అండి. ఎల్ఎస్ఎండబ్ల్యూ అని మీకు నెక్స్ట్ చెప్తాను ఈ క్లాస్లో. ఎల్ఎస్ఎండబ్ల్యూ అంటే లెగసీ సిస్టమ్ మైగ్రేషన్ వర్క్ బెంచ్, నాన్ ఎస్ఏపి టు ఎస్ఏపి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అసలు లెగసీ సిస్టమ్ అంటేనే సింపుల్ గా నాన్ ఎస్ఏపి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీ రీసెంట్ గా ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది, దానికి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అన్ని కూడా ఎస్ఏపి సిస్టమ్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాయి. సో దీన్ని ఎంటర్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇది ఆటోమేటిక్ గా ఆల్రెడీ దీన్ని ఎస్ఏపి లోకి ఎంటర్ అవుతాం. బట్ సేమ్ ఇంకొక కంపెనీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక కంపెనీ తీసుకుందాం. ఆ కంపెనీ ఆల్రెడీ 5 to 10 years నుంచి రన్నింగ్ లో ఉంది. దానికి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని, ఈవెన్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్ లో అన్ని ఫంక్షనల్ ఏరియాలో దానికి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని కూడా ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా వాళ్ళు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఈఆర్పిని వాడుతున్నారు, లైక్ వరాకిల్ రిలేటెడ్ or SAP, sorry, Oracle or else Tally. In different types of ERPs they are using. So that is called as a legacy system. So legacy is nothing but non-SAP. So one company already previously they are using their transactions, each and every department transaction they are using another ERPs. Now that company is transferred to, I mean shifted to SAP systems. So that is called as non-SAP. So other ERP systems to SAP, the company will convert the each and every transactions. That is called as a legacy system. Simple గా మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ దీనికి లెగసీ సిస్టమ్ ఎల్ఎస్ఎండబ్ల్యూ సంబంధించి సెపరేట్ క్లాస్ చెప్తానండి. సో సింపుల్ గా లెగసీ సిస్టమ్ ఇస్ నాన్ ఎస్ఏపి టు ఎస్ఏపి. సో దట్ ఈస్ ప్రీవియస్ గా మనకి ఒక కంపెనీ ఆల్రెడీ ట్రాన్సాక్షన్ 5 to 10 years ఆర్ 2 years ఆర్ 6 months బిఫోర్ దట్ ఒక కంపెనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని నాన్ ఎస్ఏపిలో, ఐ మీన్ Tally, Oracle, different types of ERPs is there in market. So the ఆ ERPs ని ఆ ERP ని ఆ కంపెనీస్ యూస్ చేస్తా, దెన్ ఆటోమేటిక్లీ దెన్ దే నీడ్ టు చేంజ్ ద ERPs టు ఎస్ఏపి. సో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ERP టు ఎస్ఏపి కన్వర్ట్ అవుతున్నారు. సో దీన్ని నాన్ లెగసీ సిస్టమ్ అంటారు. దెన్ ఏపీపీ. సో ఏపీపీ అనగానే మనకి ఇంటర్వ్యూలో ఖచ్చితంగా అసలు 100% డ్యామ్ షూర్ క్వశ్చన్ ఇంటర్వ్యూ అనేది ఉండదు. ఏపీపీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ automatic payment program. APP is nothing but automatic payment program. So an automatic payment program is nothing but, for example, one organization having different type of vendors or different type of customers. For example, one organization one organization having more than 50 to 100 vendors. So the company will pay the goods and services from the vendors. So the really goods and services vendors. So at the time of goods and service purchase, we can post the vendor invoices. So again, these vendor invoices, the company will pay need to clear that amount to the vendors. So each and every vendor or else each and every transaction at the time of clearing, each and every one by one we need to create one by one each and every vendor payment will clear. So it is a time taking process. So ఒక్కొక్క vendor కి సంబంధించి 10 బిల్స్ ఉంటాయి, 20 బిల్స్ ఉంటాయి. వీటన్నిటిని మనం వన్ బై వన్ క్లియర్ చేయాలంటే ఇట్స్ టేక్ టైమ్. సో దీని పర్పస్ గా మనం ఏపీపీ ఆటోమేటిక్ ప్రోగ్రామ్ ని యూస్ చేస్తారు, ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్. సో దిస్ ఇన్ ఎస్ఏపిలో దీన్ని ఒక బీటీ ఆఫ్ ఎస్ఏపి అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకంటే సేమ్ ఒక కంపెనీ వెండర్ సంబంధించి ఒక 100 వెండర్స్ ఉంటారు, 100 వెండర్స్ సంబంధించి ఒక 1000 ఇన్వాయిస్ ఉంటాయి. సో వీటన్నిటికి సంబంధించి మనం పేమెంట్స్ చేయాల్సి వస్తాయి. ఈ పేమెంట్స్ అన్ని వన్ బై వన్ 1000 ఇన్వాయిసెస్ ని క్లియర్ చేయాలంటే ఇట్స్ టేక్ టైం. సో దీనివల్ల ఏపీపీ ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ అనే రన్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసుకొని కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని ప్రాపర్ గా చేస్తే మనము ఒక వెండర్ కి సంబంధించి నాట్ ఓన్లీ ఒక వెండర్, 100 వెండర్స్, థౌజండ్స్ వెండర్స్, లాక్స్ ఆఫ్ వెండర్స్ సంబంధించి పేమెంట్స్ అన్నిటిని
and thousands of invoices clearing within fraction of seconds లో వీల్ క్లియర్. అంటే ఒక వెండర్‌కి సంబంధించి 100 ఇన్వాయిసెస్ ఉన్నప్పుడు వన్ బై వన్ పోస్ట్ చేసి క్లియర్ చేయాలంటే చాలా టైం పడుతుంది. అదే ఏపీపీని ఉపయోగించి 100 ఆఫ్ ఇన్వాయిసెస్‌ని వితిన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్‌లో క్లియర్ చేసేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ ఫర్ దీస్ పర్పస్ ఏపీపీ వి ఆర్ యూజింగ్ ఎస్ఏపీ. ఏపీపీ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఎస్ఏపీ. సో ఇన్ ఏపీపీలో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఇన్ ఏపీపీ? In automatic programming have two types like how many types of payments in APP లో two types of payments ఉంటాయండి. Then automatic payment program we have two types of payments like payment runs, the proposal runs and payment run. Those are the payment two types of payment run. Those are the proposal run and payment run. Proposal run indicates due and overdue as well as payment run indicates all invoices. సో మనకి ఈ పేమెంట్ ఏపీపీలో టూ టైప్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ రన్స్ ఉంటాయండి. పేమెంట్ రన్స్ అంటే రన్ మీన్స్ క్లియరింగ్. ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ క్లియరింగ్ లో ప్రపోజల్ రన్ అండ్ పేమెంట్ రన్ ఉంటాయి. ప్రపోజల్ రన్ ఇండికేట్స్ అంటే ప్రపోజల్ రన్ లో ఇండికేట్ చేసేటప్పుడు నుంచి డ్యూస్, వెండర్ సంబంధించిన డ్యూస్ యాజ్ వెల్ as ఓవర్ డ్యూస్, వీటన్నిటిని మనం ప్రపోజల్ రన్ క్లిక్ చేయగానే వెండర్ రిలేటెడ్ డ్యూస్, ఓవర్ డ్యూస్ అన్ని పిక్ అయిపోతాయండి. దెన్ పేమెంట్ రన్ అంటే డ్యూస్ లేకపోయినా, ఐ మీన్ సారీ, డ్యూస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వెండర్ నుంచి మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేస్తాము. సో దానికి సంబంధించి డ్యూ ఒక పర్టికులర్ డేట్ ఉంటుంది. ఆ డేట్ దాటంగానే అది ఓవర్ డ్యూ అవుతుంది. సో డ్యూస్, ఓవర్ డ్యూస్ ని వీటన్నిటిని యాజ్ వెల్ as పేమెంట్ రన్ ఇవన్నీ కూడా ఈ పేమెంట్ రన్ ద్వారా క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ హౌ మెనీ టైప్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఆల్రెడీ మనం చెప్పాము అండి. హౌ మెనీ టైప్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అంటే ఏపీపీ రన్ చేసేటప్పుడు దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉంటాయి. వీటన్నిటిని మనం ప్రాపర్ గా చేస్తేనే మన ఏపీపీ రన్ అవుతుంది. సో దానికి సంబంధించి కాన్ఫిగరేషన్ జస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ చేసేటప్పుడు మీకు వన్ బై వన్ ఇవన్నీ కూడా క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. దెన్ బట్ as for interview purpose I will explain these each and every one. How many configurations in SAP APP? So in SAP APP we have six type of configurations. Those are all company codes, paying company codes, payment run method, country, payment methods in company code, bank determination, house banking system. These are all configurations in SAP. సో ఇవన్నీ నెక్స్ట్ ఏపీపీ అనే టాపిక్ గురించి చెప్పినప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతాయండి. బట్ మేజర్ ఏపీపీ అంటే ఏంది, ఏపీపీలో ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ ఉంటాయి, ఏపీపీ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రాసెస్ ఏంది. సో ఏపీపీ గురించి ఇంటర్వ్యూలు అడిగితే ఖచ్చితంగా ఈ మూడే అడుగుతారు మ్యాక్సిమం. ఏపీపీ అంటే ఏంది, ఏపీపీలో పేమెంట్ రన్స్ ఎన్ని ఏపీపీ, వాట్ ఈస్ మీనింగ్ బై ఏపీపీ, హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ రన్స్ ఇన్ ఏపీపీ, వాట్ ఈస్ ద కాన్ఫిగరేషన్ స్టెప్స్ ఇన్ ఏపీపీ. సో ఈ త్రీ స్టెప్స్ గురించి అడుగుతారు. Then how to check the global configuration data. Global configuration data for company code. Global configuration, for example, we create one company code. Based on that company code, we already done physical year variant, field status variant, chart of accounts, each and every configuration will done. So if you need to check any configurations or what are the configuration, what are the data we upload in a particular company code, these purpose we are using OBY6. So how to check the global configuration అంటే మనం సింపుల్ గా OBY6 code ని యూస్ చేస్తామని చెప్తారు. Go to SAP/n OBY6. It's timeout. So again need to log in to SAP, login, click on the login pad, enter user ID, password, continue, select, then OBY6, enter the OBY6. Yes, chart of accounts, I don't know. Not one thing. This one, OBY6, company code, OBY6. How to check? We'll check the company code related global data, OBY6. For example, fashion SPRO, entered SAP in the reference scheme is financial accounting, global settings, global parameters, enter global parameters. So go to position, SSMB, click here.
You just click on double click. So this is called a company global parameter. This key code is SPRO. So the చూడండి ఇది గ్లోబల్ కంపెనీ కోడ్ డేటా అంటారు. మనకి ఇక్కడ ఎస్ఏపీలో మనకి హౌ టు చెక్ ద గ్లోబల్ డేటా ఫర్ కంపెనీ కోడ్ అని ఇచ్చారు. OBY6 ఒకసారి ఈ కోడ్ మేబీ రాంగ్ అయి ఉంటుంది, అందులో రాలేదు. ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేస్తాను. గో టు బ్యాక్. ఇక్కడ గ్లోబల్ పారామీటర్స్ వచ్చింది. దీనికి మనం ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క కాన్ఫిగరేషన్స్ ప్యాథ్ ద్వారా వెళ్ళి మనం టీ కోడ్ చూడాలంటే దెన్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ప్లే కి IMG యాక్టివిటీస్ క్లిక్ ఆన్ ద IMG యాక్టివిటీస్. సో గ్లోబల్ పారామీటర్స్ కి OBY6 is the same. Why it's not coming? So click on new section. OB capital OBY6 enter. చూడండి వచ్చింది సేమ్. go to position, company code SSMB, click on that. So double click on this. So then automatically it will display the company code global data. So ఇక్కడ చూడండి మన company code SSMB, బిజినెస్ ఏరియా క్రియేట్ చేసింది, కంట్రీ ఇండియాలో ఉంది, లాంగ్వేజ్ కరెన్సీ INR, లాంగ్వేజ్ INR, చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ SSOకి, కంపెనీ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీ. ఇది మనకు ఆల్రెడీ ఇందాక కంపెనీ కోడ్కి గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీ తేడా చెప్పాను కదా, ఇది గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీ. క్రెడిట్ కంట్రోల్ ఏరియా, చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, ఫిజికల్ ఇయర్ మనం V3 అని చెప్పాం కదా, ఇండియన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. సో మనం ఇక్కడ S9 అనే దాన్ని సేవ్ చేసుకున్నాం. యాజ్ వెల్ as ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్, పోస్టింగ్ పీరియడ్ వేరియంట్. సో ఇవన్నీ దీనికి సంబంధించిన కంపెనీ గ్లోబల్ పారామీటర్స్ లో ఈ డేటా అంతా ఉంటుంది. సో వై వీఆర్ యూజింగ్ GL గ్రూప్స్. సో టుడే ఫైనల్ గ్రూప్ GL groups indicates that it comes to monitoring the GL account number range as well as GL account numbers comes under the GL groups. GL groups మనం ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక GL అకౌంట్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెంట్ అనే GL అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తాం. రెంట్ మనకి ఏంది డైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్. సో డైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ కమ్స్ అండర్ ద మనకి డైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏమొస్తుంది, రెంట్స్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ వస్తుంది. సో అండర్ ద ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అనే గ్రూప్ ఉంటుంది. ఆ గ్రూప్ కింద మనం ఎక్స్పెండిచర్ ని క్రియేట్ చేయాలి. సో దీస్ పర్పస్ తో మనం GL గ్రూప్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాము. సో GL లెడ్జర్ ని క్రియేట్ చేసే ముందు ఆ GL ఏ గ్రూప్ కి సంబంధించిందో మనం చూసుకోవాలి. సో ఆ GL గ్రూప్ ని బేస్ చేసుకొని మనం GL అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో దీస్ పర్పస్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద GL గ్రూప్స్, నాట్ ఓన్లీ రెంట్. For example, electricity bill also an administration expenditure. So we'll create the administration expenditure comes under the profit and loss. సో అడ్మినిస్ట్రేషన్ గ్రూప్ కింద GL అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఈ విధంగా మీకు ఈరోజు SAPకి సంబంధించి ఆల్మోస్ట్ ఇవన్నీ మేజర్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అండి. SAPకి సంబంధించి FICO రిలేటెడ్ 21 క్వశ్చన్స్ మీకు క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్కి మీకు ఈరోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానండి. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో అగైన్ ఇంకో 1 more 20 అట్లా వీక్లీ వన్స్ ఒక 20 క్వశ్చన్స్ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ పర్పస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ సపోర్టింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.